සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. Good evening, everyone. ඉතින් අපේ මධ්‍යස්ථානයට ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පිළිගන්නවා. So, I welcome you cordially to our meditation center. මනස ගැන, බුදුදහම ගැන, බෞද්ධ සංස්කෘතිය ගැන ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න අපි ඒ ඔස්සේ යම් සාකච්ඡාවක් ගොඩනගමු. So, as usual, if you have any questions regarding the philosophy of Buddhism, or maybe the spiritual practice, or about your own mind, you may raise those questions. Based on your questions, we will start this dialogue forward. Relaxation techniques. සංසුන් කරවන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ගොඩක් තියෙනවා. There are many. Just one. එකක් ප්‍රකාශ කරන්න يعني පුළුවන්. తాවකාලිකවද හැමදාටමද? Do you want it temporary? Do you need a temporary relaxation or an eternal relaxation? Temporary or a long? Eternal. සදාකාලික. හරි එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලම తాවකාලිකේව කියන්නම්. Now first I will disclose the temporary ones. ඒ දැන් ලෝකේ ගොඩක් තමන්ගේ හිත විසිරෙනකොට හිත අපහසු වෙනකොට හිත ඒක අරමුණක තියාගන්න උත්සාහ කරන ක්‍රම ගොඩක් විවිධ ක්‍රම ලෝකේ තියෙනවා. Now when the mind is unsettled, there are many ways practiced in today's world where people try to increase the level of concentration and achieve stillness in the mind. එකක් තමයි අපේ හුස්ම ගැන. One such way is concentrating on the breathing. එතකොට ඒ පිළිබඳ වෙන හිත වෙන වෙන අරමුණු වලට යන්න නොදී හුස්ම ගැනම අවධානය තියාගෙන සිහිය පවත්වා ගන්න උත්සාහ කිරීම තුළ කාලයක් යද්දී හිත තැම්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. So in that practice, you avoid your deviations of thoughts towards anything else, and you try to make your mind concentrated on the breathing of the body. And then when you do it for a very long period, you will achieve a certain temporary stillness. එතකොට ඒකත් එක්ක තමන්ගේ හිත විසිරෙන්නේ නැති නිසා වෙන වෙන අරමුණු වලට යන්නේ නැති නිසා හිත తాවකාලිකව ලොකු සහනයක් ලබා ගන්නවා. Now because now your mind is settled and it doesn't go deviate from to any other idea except one thought, then you will have a relief which is temporary but it is blissful. තව එකක් තමයි හිත එකපාරටම හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න අමාරු කෙනෙක්ට සක්මන් භාවනාව. ඒ යන්නේ යම්කිසි පියවර කීපයක් ඉස්සරහට පස්සට යනවා පාදය පොළවේ වදින එක ගැන දැනුවත් භාවයෙන්. Now for the people who are in difficulty to concentrate on the breath, there is another method which is known as walking meditation, where you select a walking path where you can go about few steps forward and backward. So you concentrate on the feeling, the sensation on your feet. ඒකත් ටික කාලයක් මහන්සියෙන් පුරුදු කරාම හිත බාහිර අරමුණු කල්පනා කරන එක අඩු කරලා ඒ ඇවිදින එක මතම අවධානය යොමු වෙන්න ගත්තාම හිත ලොකු සහනයක් ලබා ගන්නවා. However, that is too need lot of exercise and practice. But if you carry it out for a long time, then again you will achieve a temporary relaxation in your mind. ඉතින් ඒ වගේම තව ඕන තරම් හිතට යම්කිසි ශබ්දයක් විතර අවධානයෙන් ඉන්න වෙන වෙන එක මොකක් හරි ශබ්දයක් තමන් වතුරක ශබ්දයක් හරි ඒක විතරයි අවධානය යොමු කරන්නේ වෙන ඒවට අරමුණු වලට හිත යවන්න ඒත් ඔයකම කරන්න පුළුවන්. Or there's another way where you concentrate on a specific sound, maybe a flow of water in a river, in a stream. So you concentrate onto that and avoid your mind deviation, mental deviation towards any other, and you can practice that and achieve the same temporary stillness and the bliss. ඔය හැම එකකින්ම කරන්නේ එක අරමුණක් මොකක් හරි තෝරගෙන ඒ අරමුණ මතම හිත රඳවා ගන්න මානසිකාරය කරමින් උත්සාහ කරමින් අනිත් අරමුණු වලින් බැහැර වීම තුලින් ලබා ගන්න ශාන්තියක් සතුටක් ප්‍රීතියක් තමයි ඔය භුක්ති විඳින්නේ. So all of those practices have one fundamental thing, that you concentrate on one thought, and from that you practice it for a very long time and achieve a temporary bliss. ඔකට ඔක කියනවා හිත සමාධිමත් කරනවා හිත තැම්පත් කරනවා භාවනා කරනවා කියලා ඔකට කියනවා. So that way is known as stillness meditation or concentration meditation. Commonly people think that is what is meditation is.
දැන් ලෝකේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන ගොඩාක් රටවල් වල තියෙනවා. Now, there are many meditation centers around the world. ඒවයි මේ ඔයි මොකක් හරි අරමුණක් මත හිත රඳවා ගන්න. එක වචනයක් මත හිත තියාගන්න උත්සාහ කිරීමක් තමයි කරන්නේ. So, in many of those places, what they try to do is to concentrate the mind in that way, in one thought, or maybe a one word, and practice it. දැන් එතකොට ඕකේ තියෙනවා මේ ඕකෙන් ශාන්තියක් සතුටක් අත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වුණොත්, ලෙඩ වුණොත්, යම් දේවල් වුණොත් මනස නැවත අර තීන ව්‍යාකූලත්වයටමපත් වෙනවා. But that stillness meditation has some disadvantages as well, because if you lose the practice, or maybe due to any physical reason, if you cannot continue the practice thereafter, then you will lose that happiness that you have achieved and be stressed out and unsettled again. ඒ වගේම තමයි තමන්ට වැඩ රාජකාරිය අධික වුණොත්, වගකීම් අධික වුණොත්, ඒත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වුණොත් ඒත් හිත ඒ ශාන්තියටපත් වෙන්නේ නැහැ. Not only that if you get your work scheduled so tight, if you become so busy, then you will not have a chance to practice it. ඒ වගේම යම් කලබලකාරී පරිසරයක් වුණොත් ඒත් හිත තැම්පත් කරගන්න බෑ. බාහිර ගොඩාක් ශබ්ද බද්ද වැඩි නම්, කලබල ගෝසාකාරී වැඩි නම් ඒ භාවනා කරන කෙනාට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Now further, if you cannot find a relaxing place, a blissful environment where you are, if you are in a very noisy environment, you won't be able to practice that even in that environment. ඒක නිසා ඒකේ ලැබෙන සහනය తాවකාලිකයි. So therefore, there are a lot of disadvantages, and the bliss that you achieve through stillness meditation is temporary. ඊළඟ එක තමයි ඒක හිත අවබෝධ කර ගැනීම මත හිත නිවා ගන්න. So the other way, the eternal happiness can be achieved by understanding the mind. ඒකෙදි වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා කියලා විශේෂ ක්‍රමයක් නැහැ. So in that there is no such a way, a posture where you have to be seated and do the meditation. ඔබ ජීවත් වෙනවා, ඒ ජීවත් වීම තුළ අත්දැකීම් ලැබෙනවා, ඒ ඔස්සේ මනස ගවේෂණය කරනවා. So you live your life as usual. So there in that life you will gain different experiences. Through your experiences you study and understand your mind. හැබැයි ඒකට ඔබට අපෙන් උදව්වක් වුණ වෙනවා. මොකද ඒක කොහොමද අධ්‍යයනය කරන්නේ, කොහොමද ගවේෂණය කරන්නේ, කොහොමද මනස කියවා ගන්න කියලා අපි යම්කිසි දේශනාවක් කරන්න වෙනවා. Now in that you need our help, because there is a knowledge that we will give to you through by way of discussions, how to observe the mind and how to understand the mind, how to read your experiences in your day-to-day life. එතකොට ඔබ ඒක හොඳට අහලා තේරුම් ගත්තාම ඔබටම ඔබේ මනස පිළිබඳව විශාල අවබෝධයක් ලැබෙනවා. But if you understand, if you gain that primary knowledge, then you will develop the understanding about your mind gradually with your experiences in life. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. Now I will give you an example for that. දැන් අපි යනවා කඩේකට මොන හරි බඩුවක් ගන්න. හිතාගෙන අපි කියමු අපි යනවා මේ රෙදි හොදන්න සබන් කුඩුයි ගෙදරට කෑම ගේන්න බලාගෙන ගෙදරින් පිට වෙලා යනවා කියලා. Now as an example, let's say we are going out for groceries, to buy groceries to a shop. Let's say we want to buy washing powder or maybe food. දැන් අපි ගියාම කඩේට ඒ බඩු නැහැ. So when we reach the supermarket, whatever you wish for is not available in that particular shop. දැන් අපි බලාපොරොත්තුෙන් ගිය දේ නැති නිසා අපේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. So since what you have expected is not there, your mind will be unsettled. එතකොට අපි බොහෝ දුරට හිතනවා අයි කඩේට වෙලාවට බඩු ටික ගෙනාවේ නැත්තේ. ඒ විලාද අපි බාහිර පරිසරය පිළිබඳ චෝදනාවක් අපේ හිතේ එනවා. So generally we will have all these complaints in our mind. Why couldn't they get the stuff I wanted before I arrived? How careless they are. You may complain likewise. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් අපිට හම්බුනහම අපි යාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා බඩු නැතිවීම නිසා නෙවෙයි ඔයා අපහසුවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා බලාපොරොත්තුවකින් ගියා. ඒ බලාපොරොත්තුව බිඳ වැටීම නිසා. So if such a person comes to us, then we will explain to him, it is not because your goods were not available. You were upset at that moment, not because your goods were not available on the shelf. It is because you had an expectation and your expectation was not come true. That was the reason for your unhappiness. ඒතර ඔයාටම පේනවා ඔයා බලාපොරොත්තු ඔයාගේ බිඳ වැටෙනකොට ඔයාගේ මනස ඒ අසහනයට පීඩාවට සංකාවට පත් වෙන හැටි.
Now, then you will realize from that experience how come you will be disappointed and be unhappy and unblissful when your expectations were not come true. ඒතර වා කරන්නේ බලාපොරොත්තු නැතුව ඒ බඩු ටික ගන්න යනවා. එතකොට තිබුණත් නැතත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So then what you do thereafter is, without getting too much attached to your expectations, you go in purchase of goods. Then whether it is there or not would not make any difference to your settled mind. දැන් ඔයා එකදී ඔයාගේ මනස වැරදි එක එක විදියට සකස් වෙච්ච විදිය ඔයා අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අඩුපාඩු අඳුර ගන්නවා. ඒක නිවැරදි වුණාට පස්සේ මනස අර අසහනෙන් මිදෙනවා. So in this process, you will find out, you will understand and observe the habits in your mind, the way of thinking patterns in your mind, and how those thinking patterns make you unsettled and unhappy. So when you understand that, your mind will be automatically rectified. එතකොට ඒක එක පැත්තක්. ඔය වගේ විවිධ ඇන්ගල් වලින් මනස ඔබටම කියවා ගන්න අපි උගන්වනවා. ඔබ ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔබේ ජීවන ක්‍රමය වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒ ජීවත් වීම තුළම ඔබ සිතන විදිය වෙනස් කිරීම තුළ, දකින විදිය වෙනස් කිරීම තුළ ඔබේ ඇතුළට සහනය නිවීම ළඟා කරගන්න. So that is only one perspective of a mind. There are so many things that there in about the chemistry, in the chemistry of the mind. So we will help people through discussion to understand those things. So gradually when you experience those things, you will reach the bliss which is eternal inside you. ඒක අනිත් ක්‍රමය. So that is the second way. ඒක ඉතින් හිත තැම්පත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. So in that path, there is no need of achieving stillness or concentration in the mind. ප්‍රශ්න වලින් පලා යන්නේ නැහැ. ඒවට මුහුණ දෙනවා. So you do not want to elope, escape from your problems. You face your problems. ඒ තුලින් ඉගෙන ගන්නවා. And you learn out of those experiences. Yes. How many monks are living here and how many different nationalities? මෙතන භික්ෂුන් වහන්සේලා කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? ජාතීන් කීයක් විතර නියෝජනය කරනවද? රටවල්. මෙහෙමයි. මෙහි ඔක්කොම භික්ෂුන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඊළඟට තව ඉන්න මහාන වෙන්න ඉන්න ළමයි ඔක්කොම 60කට ආසන්න විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. Now here, not only monks, nuns, and lay people who are practicing mindfulness, including all of them, there are about 60 people residentially. එතකොට මෙහි මහාන වෙන්න තියෙන ඇමරිකන් සිටිසන් තියෙන අය ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා ඒ සිටිසන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඊට පස්සේ අනිත් අය ලංකාවේ අය. So most of them are Sri Lankans. Apart from that, there are few Australians and Americans who were originally from Sri Lanka, but they migrated. Sri Lankan Australians and Sri Lankan Americans. ඊට අමතරව අපි ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වල අයත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව කරලා තියෙනවා. මම එක එක රටවල් සමහර අය ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මෙහෙම රටක් තියෙනවා කියලා. We get regular visitors from many countries. So we have done a lot of discussions like this throughout the world. And sometimes when we get visitors from foreign countries, we get to know there are such countries existing in this world. What is your typical day like? ඔබේ සාමාන්‍ය දිනචරියාව කොයි වගේද? සාමාන්‍ය මෙහි උදේ 4ට විතර අවදි වෙනවා. රෑ 9:00 10 වෙනකොට නිදා ගන්නවා. So generally we wake up around 4 o'clock in the morning here at the center, and around 9 o'clock we would go back to sleep in the night. ඊළඟ උදේ හවස මෙහි අපේ සම්ප්‍රදායට අනුව චාන්ටින් ඒවා තියෙනවා. දවල්ට මේ ආරාමේ වැඩ තියෙනවා. Now there are customary chanting sessions which comes from the cultural customs in the morning and in the evening, 2 sessions as such. So during the daytime we are engaged in different exercises which are physical activities. We asked you what you did before you were a monk. ඔබ පැවිදි වෙන්න කලින් මොකක්ද කරපු දේ? ඉගෙන ගත්තා. පොඩි කාලයක් රස්සාවල් කරා. ඒක තමයි මම කරපු දේ. I was studying but I finished studying. Thereafter I was engaged in a profession for a very short time. That was what I was doing before. Every man should have a happy place in his home, right?
I'm sorry? Every man should have a happy place in his home. හැම මනුස්සයෙක්ටම තමන්ගේ ගෙදර සතුටු පරිසරයක් තියෙන්න ඕනේ නේද? තියෙන්න ඕන කිව්වත් ඇරදි. තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕන කොච්චර අමාරු පරිසරයක වුණත් සතුටින් ඉන්න. Now, it would be wrong to say that it has to be. We should have the capacity, whatever the conditions in the family, to live a happy life. දැන් අපි හිතුවත් අනිත් අය අපිව සතුටු කරන්න ඕන කියලා ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. Now, if we have an expectation that the other members of the family should make us happy, it would never happen. මොකද එයාලට වෙනම බලාපොරොත්තු තියෙනවා, එයාලට වෙනම අභිලාෂයන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒවට තමයි එක එක්කෙනා වැඩ කරන්නේ. So they have different expectations, different targets. All of them individually would go after their targets, own targets separately, independently. අපි යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන ඒ පරිසරයට අනුව අපි අවබෝධ කරගත්තොත් අපිව සතුටින් තියාගන්න. එතකොට අපිට ඕනම පරිසරයක සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. So if we can perceive, understand that reality, that everyone has their individual expectations, so if we can develop our mind to accept it, then we can live peacefully and live a happy life. දැන් මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු බාහිර පරිසරය එක්ක තමයි සතුට තමන්ට වෙත ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. Now many people, individuals in the world, they have a certain happiness, but it is relative and it depends on the physical things around them. ඒතර ඒවා චලනය වෙච්ච ගමන් එයා නොහිතන විදිහට වෙනස් වෙච්ච ගමන් එයාගේ සතුට පලා යනවා. So if those physical materialistic things around him changes, the happiness that he's having attached to those materialistic things will be destroyed. එතකොට ඒක ලෝකේ ගොඩක් අය අනුගමනය කරන ක්‍රමය. So that is a very common pattern of thinking in the world. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් බාහිර පරිසරයත් එක්ක තියෙන බැඳීම් අඩු කරගෙන අපේ ආධ්‍යාත්මික අපේ ඇතුළත අපිම අවබෝධ කරගන්න ඒ ඇති වෙන සතුට බාහිර සාධකත් එක්ක වෙනස් කරන්න බෑ. But if we can develop a happiness internally, irrespective of the attachments that we have towards the materialistic world, so that happiness that we achieve from the mind would not be tainted, could not be destroyed by any changes, distractions in your surrounding. ඒ කියන්නේ ඒ අයත් එක්ක ඒ අය මගහැරලා යනව නෙවෙයි, තීන භෞතික දේවල් පාවිච්චි නොකරනව නෙවෙයි, ඒ දේවල් ඔක්ක මනසින් තියෙන ග්‍රහණය කර ගැනීම අවබෝධ කරගන්න. So it is not that you're evading your friends and the family. It is not that you're not using the materialistic goods, physical things and your wealth. You understand the mental attachments that you have with all those objects and people around. එතකොට ගොඩක් එහෙම ගොඩක් භෞතික දේවල් වලට පුද්ගලයන්ට බැඳීම් අඩු අය තමයි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. So whoever are happy in this world are the people have less attachment towards people around them and the objects around them. Her happiness is going on travel. Okay. අපි දෙන්නගේ සතුට ඇවිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා ඇවිදින එක. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's nothing wrong in that. If you have children, you shouldn't have expectations for your children. එතකොට ඔබට දරුවා You're attached to your children. Maybe that's not good. ඔබට දරුවන් ඉන්නවා නම් එතකොට දරුවන් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තියෙන එක හොඳ නැද්ද? දරුවන්ට බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ බන්ධන තියෙන එක වරදක්ද? නෑ. ඒක වරදක්. තමන් ඒකේ විඳවනවා නම් ඒක වරදක්. විඳවන්න නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now if you suffer because that you have attached, then it is wrong. But if there is no suffocation from your attachments, there's nothing wrong of being attached. එතකොට තමන්ට දරුවන් එක්ක සහයෝගය දැන් දරුවන්ට ඕනට වඩා බැඳෙන්න ගියාම අපි දොඩක් දේවල් දරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ සතුටක් නැති වෙනවා, අපේ සතුටක් නැති වෙනවා. Now if we get too much attached to and if we expect too much from our children, then they will lose their happiness and as well as we will lose our happiness. හොඳම දේ තමයි අපි තේරුම් ගන්න එයා අපේ දරුවෙක් තමයි. එයාට අපි ගන්න සෙනෙහසක් අපිට මට බැඳීමක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් මම ඕන වෙලාවක විඳවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන එක වටිනවා. So the important way of living life with your loved one is that
Yes, I have loved ones and I have developed an attachment to them. But there is a possibility that can cause suffocation inside me. The expectation could cause suffering inside me. So knowing that, you have to live. They go far away, so far that you can only see them maybe once a year, couple thousand miles away. You want, so you never say anything because you want them to be happy, what they do. But inside you feel miserable because they're gone, but you never tell them. Then ඔවුන් ඉන්නේ කිලෝමීටර් 10,000ක් විතර ඈතින්. ඔවුන් මට හමු වෙන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක්. නමුත් ඇතුලෙන් මට විශාල කම්පාවක් දැනෙනවා ඔවුන් මගෙන් ඈත්වීම පිළිබඳව. ඒක හරි ඔබ කියන කතාව ඇත්ත. Yes, what you say is correct. හැබැයි ඔබට ඒ කම්පාව නැති කරගන්න මට උදව් කරන්න පුළුවන්. But I can help you to overcome that miserableness in your mind. දැන් ඔබම දන්නවා ඒගොල්ලෝ කිලෝමීටර් 10,000ක් දුර ඉන්නේ කියලා. Now, you know that they are living about 1,000 kilometers away. එතකොට ඒ දරුවෝ ඔබට පේන්නේ නැහැ. And you can't see them every day. එතකොට ඔබට යම් කම්පාවක් ඇති වෙන්නේ ඔබේ මානසික චිත්‍රපිලි එක මතකයන් එක්ක. So whatever the feelings, whatever the tensions or the miserableness that you're developing inside your mind is with the mental images about them which you are developing and creating inside you. එතකොට ඒ මතකය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම දරුවෝ නැහැ. So in those memories, your children are not there. එතන තියෙන මතකයන් විතරයි. Those are just memories. එතකොට ඔයා දුක් විඳින සත්‍ය වශයෙන්ම ඔයාගේ දරුවන් නිසා නෙවෙයි. ඔයා දුක් විඳින්නේ ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන චිත්‍ර තේරුම් ගන්න බැරි වීම නිසා. So you are suffering not because of your real children who are there. You are suffering because you have not understood the images created by your own mind. ඔයා තේරුම් ගත්තොත් ඔයා විඳවනකොට මේ මතකයන් තේරුම් ගන්න බැරි නිසා තමයි මට මේක වෙන්නේ කියලා එතනම මේ කම්පාව නැති වෙලා යනවා. So if you can understand that when you're suffering, that I am suffering with the memories in my own mind, so in that very moment when you understand it, your suffocation will go away. ඒක ඔයාගේ මනසත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව. So that is a business that you have with your own mind. මේ මනස මේ හරිම පුදුමාකාරයි. This mind is so amazing. මේක තේරුම් නොගත්තොත් එයා ඒ අයිතිකාරයට සෑහෙන ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. So if the owner of the mind do not understand his own mind, it can create a lot of problems to the owner. මනසට පුළුවන් එක එක චිත්‍ර හදන්න. Because one's mind can create many images. ඒකේ සීමාවක් නැහැ. There is no limit to that creation. ඒකේ හදනවා ඉවරයක් නැහැ. It can create without a stop. එතකොට ඔයාගේ මනස එහෙම හදනකොට ඔයාට ඒක අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් ඒ ඔක්කොම චිත්‍ර සජීවීකරණයටපත් වෙනවා. So when your mind do that creation, if you cannot recognize that it is creating, those memories, those pictures will come alive. ඒක හරියට ඔබ ටීවී එකේ බලන චිත්‍රපටයක් ඔබ ඇත්තම සිද්ධියක් කියලා හිතාගෙන බලනවා වගේ බවට පත් වෙනවා. Now it is similar to a situation that you're watching a movie on a television and you believe that is true. එතකොට ඔබ දුකටපත් වෙනවා, අඬනවා, hina වෙනවා. ඔබට චිත්‍රපටියක් බව සදහටම අමතක වෙනවා. So then you will cry with the incidents, you will laugh with the incidents, you will jump with the incidents. The film will be real to you. ඒ වගේම ඔබේ මනස චිත්‍රපටි දසදහස් ගණනක් දවසට නිෂ්පාදනය කරනවා. So similarly, your mind is producing thousands of such pictures, films, movies inside you. ඒක වැඩිපුර ඔබ දරුවන්ට බැඳිලා නම් ඒ දරුවන් සම්බන්ධ කතා තමයි ගොඩක් ගොතන්නේ. Now if you attach too much to your children, then your mind will produce more movies about children. ඔබ කාට හරි ආදරය කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව චිත්‍ර කතා තමයි හදන්නේ. Now if you are loving somebody else, your mind will create movies about love stories about that character. ඔබ ඇඳුමක් ගන්න ආස නම් ඇඳුම පිළිබඳව ඒවා. Now if you have an expectation of buying a particular dress, your mind will create movies about that dress. ඊළඟ ඔබ කාත් එක්ක හරි තරහ නම් ඒ පිළිබඳව පලි ගන්න හැටි, දඬුවම් දෙන හැටි ඒ දේවල්. If you're angry with somebody, your mind will create movies, horror movies about those angry person.
එතකොට ඔබට අවධානය සිහිය නැති වුණොත් ඒක අඳුර ගන්න ඒව ඔබ තනිකර ඔබ හිතන එක ඇත්තක් කියලා. Now, if you lose awareness and mindfulness about that creation of the mind, you will believe those movies are real. ඊට පස්සේ ඔබට ඇඬෙනවා. ඔබ ශෝකයටපත් වෙනවා. ඔබ සතුටටපත් වෙනවා. ඔබ සංකාවටපත් වෙනවා. ඒ සියලුම මානසික ලෙඩ ටික හැදෙනවා. Then you will cry, you will lament, you will feel miserable, you will feel lonely, you will come across all the mental dilemmas inside you. ඔක පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔබ දැකගත්තොත් ඔබේ හිත කරන ওই නිර්මාණය ඔබේ සිහියෙන්ට පැවතිච්ච ගමන් ඒ සියලුම මානසික ලෙඩ අතුරුදහන් වෙනවා. So there's only one thing that you have to do to overcome all those things. When you are aware, when you are mindful that your mind is creating this movie, in that very moment, all those difficult emotions will go away. මම මේ කිව්ව කතාවට සරල උදාහරණයක් කියන්න. Now I will give you a very simple example to what I taught you right now. ඔන්න ඔබ එකපාරටම දැන් මේ ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ගෙදර යනවා. Now let's say at the end of this journey, you go back to your house. යනකොටම ගෙදර අරිනවත් එක්කම සර්පෙක්. Now when you open the front door, you will see a snake in the hall. එතකොට වා කෑ ගහගෙනයි දොර වහගෙන යන මේව කරනවා. So you will close the door and jump out and scream. ඊට පස්සේ ඒ පැත්තේ සර්පෙක්. So then when you jump out of the garden, there's a snake in the garden. දැන් ඔයාලට සර්පෙන්ට බය නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය නම් S2 වහගෙන මොනවා හරි කෑ ගහනවනේ. Now if you are not afraid of snakes, there wouldn't be any problem. But if you are, now you will close your eyes and do something, right? You will scream. මාත් දැන් ඔයා බය වෙලා ඉන්න වෙලාවට මමත් එතෙන්ට එනවා. So when you are facing that, when you are afraid of it, I am also coming to your house. එතකොට ඔයාට කියන මේ ඇත්තටම සර්පෙන්නේ මේ රබර් නයෙක් ඔයා එනකොට මේ ඔයාලගේ මුණුපුර බය කරන්න දාලා තියෙන්නේ. So then I will tell you, these are not real snakes, these are just rubber snakes. Somebody might have kept it there to make you frightened. එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයා එතකොට තේරුම් ගන්න ඇත්තටම මේ ඇත්ත එකේ නෙමෙයි බොරු එකේ. Then you by yourself will inspect. Then you will notice it is not real, it is just an artificial snake. එතකොට ඔයාලගේ බය අර ඔක්කොම අතුරුදහන් වෙනවා. So all of your fear will just go away in a second. ඒකම ඔබේ මනස ගැනත් එහෙමමයි. So your mind is also like that. ඔබ මනස හඳුනාගත්ත ගම අර කම්පාව අතුරුදහන් වෙනවා. So when you recognize your mind, all the suffocation, the loneliness and everything will just vanish. ඔබ අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් ඒ දෙන්න පුළුවන් වද ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. But if you are incapable of recognizing your mind, it will give you all the emotional stress and trauma under the sun. Now that lady is waiting for a very long time. I was going to ask, what is the ages, the youngest to the oldest? Some question. In this center. මෙතන මේ පැවිදි වෙලා ඉන්න අයගේ වයස කොහොමද? අඩුම කෙනා කොහොමද? වැඩිම කෙනා කොහොමද? හිතන්නේ අවුරුදු 20ට වැඩි 60ට අඩුයි. I believe all are above 20 and below 60. What happens when you're 65 and 70? Does somebody take care of you? එතකොට ඔබ අවුරුදු 60-65 වෙලා වුණාම කවුරු හරි ඔබ බලා ගන්නවද? එච්චර දුර හිතන්නේ. We are not thinking that long, that far. What? We do not think that far. Yes. But your picture up there. අර උඩ තියෙන ඔබේ පින්තූරයේද? මෙහි ආපු ළමෙක් ඇඳපු එකක්. Yes, it was drawn by a boy who came here to stay with us for a couple of days. මම වගේ පින්නවද? Does it look alike? Are you ever unhappy? ඔබ කවදාවත් අසතුටින් ඉන්නවද? ඔව් ඉඳලා තියෙනවා. Yes, I have been. But not now. නමුත් දැන් නැද්ද? දැන් නැහැ. Not now. අසතුට වෙන දෙයක් නැහැ. There's nothing to be unhappy. දැන් අර අපිට ඕන නම් පුළුවන් අයි අවුරුදු 60 දී මට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතුවොත් ඔන්න පුළුවන්. But I can do it. Now if I start worrying about what will happen to me when I reach 60, I can be unhappy.
නැත්තම් අපිට වෙච්ච දෙයක් පස්සේ වෙච්ච අපි අකමැති දෙයක් මතක් කරලා ඕන එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. Or I can recall a memory where the things went wrong for me, and then I can recall and be unhappy. ඒක අපිට අපේ හිත තේරුම් ගත්තොත් අපිට අසතුටු වෙන්නත් පුළුවන්, අසතුටු වෙන එක අඳුර ගන්නත් පුළුවන්, ඒකෙන් ගැලවෙන්නත් පුළුවන්. සියලුම මනසේ පාලන බලය Tamanට ලැබෙනවා. Now, if we can understand our mind, we can be unhappy if we want. We can understand that we are unhappy, and we can overcome that unhappy. We can take the full control of our mind. Do you have somebody that's the head of your group, or are you all the same? ඔබට මෙහි ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවද නැත්නම් ඔබලා සියලු දෙනාම සමානයිද? මෙහෙමයි. දැන් මම මේ තමයි මෙහෙ ඉස්සෙල්ලා මේ පන්සල හැදුවේ මහණෝනේ මේක තේරුම් ගත්තේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ දේශනා කරාම තමයි මේ අය මහණ වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ අයට එයාගේ මනස තේරුම් ගන්න කියලා දෙනවා. එතෙන්දි විතරයි අපි වෙනස් වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ඉතින් අපි ඔක්කොම මිනිස්සු එතන එහාට දෙයක් නැහැ. Now, I initiated this place, and then I was teaching this path of understanding the mind, and all of these people who are here have listened to my sermons, and they came to me to get ordained. So then I help them and I teach them how to understand the mind and how to reach that eternal happiness. So in that place only that there is a difference, that I become the teacher and they become the students. On the other hand, in every such instance, we are all human and we are same. Remember, you've traveled in different professions. Would you ever go back to the profession that you were in? Would you leave here and then go back to just? මම විශ්වාස කරනවා ඔබලා බොහෝ දෙනෙක් විවිධ වෘත්තියන්ගෙන් ඇවිල්ලා වෙන්නේ නැති එක් පැවිදි වෙන්න ඇත්තේ. නමුත් දැන් ඔබට මේ පැවිද්ද ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ නැවත තමන්ගේ වෘත්තිය කරන්න බැරිද? එහෙම යන්නේ නැද්ද? මෙහෙමයි. ඕනනම් කෙනෙක්ට ජීවිත කාලෙම මේක ගත කරන්න පුළුවන්. Now, if someone prefers, they can live a life of a monk forever. සමහර කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. If someone prefers, they can live. එතකොට දැන් කෙනෙක් මෙතෙන්ට එන්නේ එයා ගත කරන සාමාන්‍ය ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. Now, one would come here because they wanted to change the way that they are living. ඇයි ඒක තුල සතුට නැති වෙන හැටි, ඒක තුල බැඳෙන හැටි, ඒක විඳවන හැටි, ඒ මානසික කම්පනයන් තවයි තව ඒ පාරේ තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තාම ඒවෙන් ගැලවෙන්න තමයි මේ වෙනත් පාරක් හොයන්නේ. Because they have understood, they have realized and experienced that how they will suffer mentally in their ordinary lifestyle, and they might have suffered, and they wanted to overcome that. They wanted to overcome that stressful situation. That is why they select a path of a monk. එතන මෙතෙන්දි කියා දෙන පාර තමයි ඔහුගේම අත්දැකීම් වලින් ඔහුට ඔහුගේ මනස අවබෝධ කරගන්නේ. So once they become a monk, I teach the way how to learn how to understand their own mind from their own experiences. තමන්ගේ මනස වගේම බාහිර පරිසර ඒ සියල්ල තුළ දැනුවත් වෙනවා. ඉගෙන ගන්නවා. ඒකේ සත්‍ය අත්දකිනවා. එතකොට එයාගේ තියෙන අසහනය කම්පනය ගැලවිලා ගියොත් එයාට තවත් පාරක් අවශ්‍ය නැහැ. So if they, when in the path that if they understand the mind, their own mind, and if they understand the nature, so if they overcome all the mental problems and if they reach the eternal bliss in that particular path, they would not need any other path than this. එතකොට එයාට ඒක කරගන්න බැරි වුණොත්, එයාට යාව තීරුම් ගන්න බැරි වුණොත්, එයාට ඉවස ගන්න බැරි වුණොත්, ඉතින් එයා අයිත් අර පාරට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But if they lack the patience that they want, if they couldn't reach the eternal happiness that they are searching for, then they might go back to their previous life. But there's nothing wrong in that. So would you have people that come to learn their own minds in order to cope within the life that they're living? I'm sorry? So if you're in a profession, you come here to learn in order to go back to your profession and be at peace in your profession.
එතකොට ඔබ යම්කිසි කෙනෙක් වෘත්තියක නියැලෙලා ඉන්න කෙනෙක් මෙතනට ආවොත් එයාට තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඒ මානසික පීඩන නැති කරවගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙනගෙන නැවත යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Yes, that can be done. දැන් ගොඩක් මෙහෙම එනවා. මෙහෙ දැන් යම් මානසික ලෙඩ තියෙන අය යම් දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය යම් කාලයක් මෙහෙ ඉඳලා තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලෝ යනවා. Yes, we receive many people like that. In most cases, they are suffering from anxiety and depression, and there are addicts that too come to our place to be rehabilitated. So they come here and spend a couple of months or so, and they leave. දැන් මේ පැවිද්ද කියන්නේ ඉතින් එහාට ගිය විශාල පරාසයක්. But ordination, being a monk, is something vast than that, limited avenue. කෙනෙක් මෙතනදී කෙනෙක් කරන්නේ මේ වගේ පරිසරයක එයා කාලයක් ඉඳලා එයාගේ ඉවසීම, එයාගේ තේරුම් ගැනීම, එයාගේ ප්‍රඥාව ඒවා වැඩි කරගන්නවා. So what somebody would do here in the time that they spend with us, they will develop their patience. They will develop their wisdom and understanding about the mind. ඒ වගේම ඊට පස්සේ එයා මෙතෙක් කල් ගොඩක් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ තමන් වෙනුවෙන්, තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන්, තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මමත්වය පෝෂණය කරගන්න තමයි තමන් පරිසරයේ ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ. In an ordinary lifestyle, people would always try to develop themselves, their family, their loved ones. That is the ordinary way of life of a person. අපි පැවිද්ද කියන්නේ එයා යාව තේරුම් ගන්න ගමන්, එයාගේ විමුක්තිය හොයා ගන්න ගමන් එයා තනිකර ගහක් වගේ. ඒ කියන්නේ පළදාව හැදෙනවා, අනිත් සත්තුන්ට ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙක්ට හේවනට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශාල ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් ඇති කරගන්නවා. තමන්ව අතහැරලා දාලා තමන්ට තමන්ගේ සීමාව තුළ කමන්ට කරන්න පුළුවන් සියලු උපකාර සියලු මිනිස්සුන්ට, සත්තුන්ට, පරිසරයට, විශ්වයට එයාගේ ජීවිත කාලය තුළ කරනවා. But a life of a monk is like a tree. It's a very much a selfless objective is there. In the meantime that they understand the mind, they understand to how to reach the happiness inside, they like a tree will just share their fruits to the entire world, give a shade to the entire world. From the capacity that they have, they try to help without expecting anything in return to the public as a whole. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙලාවේ මේ ලෝකේ රටවල් දෙකක් අතර දරුණු යුද්ධයක් යනවා. Now you are aware at this moment there is a war between two nations. හැබැයි ඒක මුළු ලෝකෙටම බලපාලා තියෙනවා. And it has affected the entire world. ඒ බලපාලා තියෙන අහිතකර ආකාරයට. That it has affected in a very negative way. එතකොට හැබැයි මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඒ වටත් වඩා විශාල යුද්ධයක් කරනවා. But all of the people who are here has become a monk, they also are in a enormous war which is greater than that war. ඒක තමන්ගේ මනසත් එක්ක කරන යුද්ධයක්. It is a war against their own mind. තමන්ගේ ආසාවට එරෙහිව, තමන්ගේ බලාපොරොත්තු වලට එරෙහිව, තමන්ගේ මමත්වයට එරෙහිව ඔහු උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් සටන් කරනවා. It is a war against their own desire. It is a war against their own expectations. It is a war against their own ego. So they are waging the war from the morning to night. ඒකෙන් ලෝකෙට අහිතකර බලපෑමක් වෙන්නේ. ඔහු ඒ යුද්ධය දිනාගත්තොත් ඒක මුළු ලෝකයේම තව මිනිස්සුන්ට ශාන්තිය උදා කරගන්න, තව මිනිස්සුන්ට අවදි වෙන්න, තව මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ මානසික අසහනෙ දුරු කරගන්න, ඔහුගේ ගමන, ඔහුත් එක්ක කතා කරන එක, ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන එක හැම වෙලාවෙම මුළු ලෝකෙටම යහපතක් උදා කරනවා. But that war will never have a negative impact in the public, in the world. Because if they overcome their ego, if they reach the enlightenment, they can help the entire world through their wisdom. So it will be a positive vibe to the entire human race. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා මෙහෙම කතාවක්. ඔබ දක්ෂ යුද්ධ කරන නායකයෙක් වෙලා ඔබට යුද්ධ කරලා රටවල් 1000ක් වුණත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. Now Gautam Buddha has once said something like this. Now if you are a warrior, you can wage war against nations and win 1,000 wars. හැබැයි ඔබ ඔබේ මනස අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම්, ඔබ ඔබේ මනස සමග යුද්ධය කරේ නැත්නම්, ඔබ සදා කාලයටම කිසිම යුද්ධයක් දිනුවට ඇති වැඩක් නැහැ.
But if you have not won the war over your own mind, then there is no use of winning 1,000 wars. It will be useless. එතකොට මෙතන මහාන වෙන කෙනාට ඒ කියන්නේ ගොඩක් තමන්ගේ මනස අවබෝධ කරගන්න කාලය තියෙනවා. එයාට ලොකු යුද්ධයක් එකෙල්ලේම මනස දැන් ගිහි කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් එයාගේ ආසාවන් ඉෂ්ට කරගන්න. නමුත් පැවිදි කෙනෙක්ට එහෙම හිතුවමන අපිට යන්න බෑ. ඒතර එයාට එකෙල්ලේ මනසත් එක්ක ගනුදෙනුව කරන්න වෙනවා. Now, a monk has a lot of time and they can dedicate their time fully, unlike a lay person, to wage the war and understand the mind. For a lay person, yes, they can come here and stay a couple of days, but they always, in any time, they can go back and fulfill their expectation in the outside world. But here, as a monk, your capacity is limited. So then you're totally focused in the mental trauma, mental emotions of the mind, and you're totally focused in understanding process. Where does your funding come from? ඔබට ආධාර ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒක ගොඩක් මේ දේශන අහපු අය, ඒකෙන් හිතේ දුක් යම් ප්‍රමාණයකට නිවාගත් අය, ඒ තියෙන අය දෙන දේවල් තමයි. So the people who have listened to these discussions and who have reached a certain level of happiness inside there by practicing this method, they help us. So our donations comes from those means mainly. ඊට අමතරව අපි මෙහි ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඒව වගා කරගෙන තියෙනවා. ආහාර සඳහා යම් දේවල් එළියට අලවි කරනවා. ඒවෙන් ලැබෙන දේවලුත් මේක මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වායි යනවා. And also this premises extend to few acres. So we have a lot of land and we have cultivated. So we sell our produce and from that also we make an income. දැන් අපි මෙහෙට එන කිසිම කෙනෙක් අපි මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. අපි එයාට පරිසරය හදලා දෙන්නේ එයාට එයාව තේරුම් ගන්න, එයාව නිවා ගන්න. But we do not charge any money, any sort of money from anybody who comes here to practice meditation with us. We have provided all the facilities for them to lead a good standard of to raise their standard of living whilst they are staying here with us. Have any tourists ever stayed? තව චාරිකාවකදී මම ඇවිල්ලා නවතින්නද? ඔව් එහෙම ගොඩක් අය ඉන්නවා කාලයක්. Yes, you're welcome. There are many who are like you. ගොඩක් තරුණ දැන් ඔය යුරෝප් වගේ ගොඩක් අය එනවනේ තරුණ ළමයි. ඒගොල්ලන්ට මෙහි ආරංචි වුණාම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සතියක් දෙකක් ඉඳලා මේක අහගෙන අපිත් එක්ක වැඩ කරලා ඒගොල්ලෝ යමක් තේරුම් අරගෙන යනවා. Yeah, we receive many foreigners who get to know about this center, about our practice. They come here and they stay for about couple of weeks with us, couple of days with us, and engage in the community activities here. And they go back to their country after enjoying their stay with us. මේක ඇත්තටම ලස්සන පණිවිඩයක්. මේක කවුරු හරි තේරුම් ගත්තොත් එයාට එයාගේ ඇතුළ සතුටින් පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. So this is a very beautiful message. If somebody understand this, they will start an overflowing happiness inside their own mind. හැබැයි කලබලයට එකපාරටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. But sometimes it would not be able to understand at once, at a rush. ඒ වගේ මේක වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න, වගකීම් වලින් අතහැරලා යන්න, ඒ ප්‍රශ්න වලින් පලා යන්න එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සියලු දේවල් තියෙද්දි යම්කිසි පොඩි මානසික තේරුම් ගන්නවා. ඒව අත්දැකීම් ඔස්සේ අවබෝධ කරගන්න. And on the other hand, there is no need to practice seated meditation, to be in one posture, or there is no need to evade or escape from your responsibilities. While you're doing your own responsibilities, you understand your mind and achieve that bliss. දැන් අපි මේක ගොඩාක් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා පිටින් පිට ඕගොල්ලෝ වගේ අය. ඉතින් මම හිතනවා කාලයක් යද්දි මේක තේරුම් ගන්න පිරිස පොඩ වැඩි වුණාම මේ ලෝකේ කාර්යබහුල හැම මිනිස්සෙට්ටම ඒ කාර්යබහුලත්වයේ තුල නිදහස ඉන්න මේක හරිම වටිනවා. So gradually we receive many people to this center. So what I believe is once adequate number of people are aware about this message, there will be a situation in this world amongst the busy schedule, they will understand how to live a happy life without gaining any pressure. මේක ඇත්තටම හරිම ලේසි නොතේරුම් ගත්තොත් හරිම අමාරුයි. So this is a very easy way
if you can understand. But if you do not understand, it would be difficult. So the goal, I don't know if you call it a goal, your wish, your dream would be for everyone to understand their mind and the life they live. It's not like everyone needs to be a monk in this world. We could still be teachers or whatever, policemen or mothers or whatever, but we deal with our activities in a certain way, I guess. එතකොට ඔබේ අරමුණ ඔබේ අර පරමාර්ථය වෙන්නේ හැමදෙනාම පැවිදි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් කෙනෙක් මේක ඉගෙන ගත්තොත් මේක තේරුම් ගත්තොත් ඔවුන් කරන වෘත්තිය සමහර විට ඇය මවක් වෙන්න පුළුවන්, පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෘත්තියේ ඉඳගෙනම ඒ සතුට භුක්ති විඳින්න. ඔව් ඒක හරියටම හරි. හැම කෙනෙක්ටම මහාන වෙන්නත් බෑ. ඒක ඒ තරම් කැපවීමක් කරන්නත් හැමෝටම බෑ. Yes, that is 100% correct. Because everyone cannot become a monk, because that sacrifice everyone cannot make that sacrifice in their life. ඒ වගේම මේක මම කියන්නේ තමන් අදහන ආගමක් තියෙනවා, සංස්කෘතියක් තියෙනවා, ඒකවත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. And my advice is that if you have a belief system, if you have a religion that you observe, there is no need to change that even. මේක තියෙන්නේ අපි යම් ඉගැන්වීමක් කරන්නේ තමන්ගේ මනස තමන්ටම තේරුම් අරගෙන මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි මේ ජීවිතේම හිත මධ්‍යස්ථ කරගෙන හිත නිවාගෙන තමන්ට ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න. So this is a teaching where you achieve the mental happiness, the liberation within your lifetime, not after death. And you can incorporate that in your day-to-day life. ඔගොල්ලෝ වෙන රටක ඔයාලා මේ සංස්කෘතියට එන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක තේරුම් ගත්තා කියලා. Now, you are from a different culture, from a different country. There is no need that you should observe another culture to understand this message. ඔයා කරන්න ඕන මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමන් තේරුම් අරගෙන ඒකෙන් ඔයාව අවබෝධ කරගන්න එක විතරයි. What you have to do is understand our teaching and understand your mind and yourself. ඒ වගේම ඔයාගේ හිත නිවා ගන්න ප්‍රමාණයට ඔයාට කාට හරි වා කියන දේ අහන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට තේරුම් කරලා දෙන්න. So once you achieve a certain happiness, liberation inside you, you can teach it to somebody who listen to you. ඔයා බුදු පිළිම වලට වඳින්න, පන්සල් යන්න ඒව අවශ්‍ය නැහැ. So there no need for you to go to a temple or to worship a statue. There is no need as such. ඒව සංස්කෘතියක් විතරයි. Those things are cultural. Customs. මේක ජීවත් වෙන ක්‍රමයක්. මේක දර්ශනයක්. This is an art of living. It's a philosophy. I was just thinking of the analogy of the TV, watching the TV program, and I was once told that unforgiveness is watching, sitting in front of the TV and watching that resentment over and over and over again and just chewing on it and eating your popcorn and just running it over and over and over again instead of actually dealing with it. So his analogies were really helpful in understanding the mind. That means you heard it from a sermon? Yeah, just a therapist actually, counseling. මට මේ තෙරපිස් කෙනෙක් දුන්න උපදෙසක් තමයි දැන් ඔබට යම් කිසි දෙයකට මේ සමාව දෙන්න බැරි තමන්ට නිකන් තමන්ව අපහසුතාවයට පත් කරන දෙයක් උදාහරණයක් විදිහට ටීවී එකේ පෙන්වන මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔහු කිව්වා ඒක දිහා දිගටම ඒකම දිහාම බලන් ඉන්න ඒක ඉස්සරහින් ඉඳන් පොප්කෝර්න් එකක් කන්න ඒක ඉස්සරහින් ඉඳන් කන්න ඒක දිහාම බලන් හිටියම ඒක මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඇත්ත. Yes, that is right. මම කියන්නේ ඊට එහා ගිහලා පොඩි කෑල්ලකුත් කියලා දෙන්න. අපි අපේ මනසට අපේ ඔළුවට දාලා අපි ඒක අල්ලගත්තොත් තමයි අපි අසහනයටපත් වෙන්නේ. I will go beyond a further advice to you. If we get attached to what is in there in the television, that is the reason that we are getting annoyed. දැන් අපේ ෆෝන් එකේ අපි කවුරු හරි මරණ එකක් දැක්කොත් අපි ඒකෙන් දුකටපත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එතන ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක ඇතුලේ එහෙම සිද්ධියක් වෙන්නේ නැහනේ. අපි ඒක අපේ මනසෙන් තමයි ක්‍රියේට් කරලා හදාගන්නේ ඊට පස්සේ. Now let's say you're seeing a video on your mobile phone that you see a video of killing somebody.
So, and you get upset. Actually, that incident is not occurring inside your phone. It's just a video. So you're recreating that incident and making it alive inside your mind. If you recreate it and if you get attached and if you make it alive inside only, it could make you unhappy. ඔබේ මනස හොඳට තේරුම් ගත්තොත් මේ ලෝකේ ඕනම දරුණු දෙයක් බලලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. So if you can understand your mind thoroughly, you can watch anything you want. Any dangerous thing episode you want. It's not a big deal. ලෝකේ භයානකම තියෙන දැන් යුද්ධයකදී විශාල අවිපාවිච්චි කරනවනේ. ඒව තුල ඇත්තටම බය කියන එක නෑ. බය කියලා එක තියෙන්නේ අවබෝධ නොකරගත්ත මනසේ. Now in a war, people use mass destructive weapons. But actually the danger is not in those mass destructive weapons. The real danger is inside our own mind. I like what you said about the expectations. And it is automatically like in my mind sometimes to expect, but then if it doesn't happen, then you feel the like anxiety, depression, that it didn't happen. And you're right, it's not to know that you're expecting it, you should think, or not overthink it. Just calm down and not expect, think of something else, do something better. ඔබ අර බලාපොරොත්තු සම්බන්ධයෙන් කියපු දේ ඇත්තටම ඒක හරි. මොකද සමහර වෙලාවට මගේ මනස නොදැනුවත්වම ස්වයංක්‍රීයවම බලාපොරොත්තු හදනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේ නොලැබුණාම මගේ මනස පීඩනයට ලක් වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මම ඒ ගැන තව තවත් හිතන එක නතර කරපුවාම ඌමනාවට වඩා හිතන එක නතර කරපුවාම නැත්නම් වෙන දෙයක් ගැන හිතන්න පටන් ගත්තම ඒක ඒ පීඩනයේ අසහනේ නැති වෙලා යනවා. ඒක අන්න ඒක තමයි ඔබ තුලින්ම දැකගත්ත කියන්නේ. Now that is what meant by that you observe your mind through your own experiences. ඊළඟට මම තව දෙයක් කියන්න. දැන් අපිට පුරුදු කරලම තියෙන පුංචි කාලේ ඉඳලා බලාපොරොත්තුත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. Now I will tell you something more. Now from our childhood we have been taught to live with expectations. එතකොට අපි ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. So we have developed a habit. එතකොට දැන් මේ බණ ඇහුවා කියලා ඔයාට හෙට දවසේ මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. Now since because you have listened to this discussion, you cannot overcome that habit from very next day. එහෙම වෙන්න ඕනෙත් නෑ. It should not happen either. ඔයාගේ හිත බලාපොරොත්තු හදන හැටි දුක් විඳින හැටි තේරුම් ගැනීම විතරක් ප්‍රමාණවත්. What is enough is to understand that the moments that your mind make expectations and understand the moments that your mind suffer because of those created expectations. එතකොට That is ඔයා enough. ඒක අඳුරගත්තාම ගැලවෙන එක ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. So when you understand that through your own experiences, the liberation will happen automatically. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක අහලා ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. So after listening to this, there is nothing to practice in your life. ඔයා ජීවත් වෙන්න ඔයා ආපු විදියට. So you will live as the way that you have been living so far. ඔයා වෙනසකට කරන්නේ මේක අහගත්තා තේරුම් ගත්තා අතහැරියා. So what will you do apart from your regular day-to-day life is you just listen to this, you understood it and you let it go. ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගියොත් කෘතිම වෙනවා. Because if you try to practice this process will be artificial. හැබැයි ඔයා තේරුම් ගැනීම තුල ගැලවුණොත් ඒක natural. But if you reach the liberation through understanding only, that is natural. I think I got about the expectation. Too bad I didn't get that when I was younger. I'm sorry? I said, too bad I didn't get the idea about expectation when I was younger. ඇත්තටම මට මේ Everybody can learn. ඇත්තටම මට දුකයි මේ බලාපොරොත්තු පිළිබඳ මේ අදහස මට පොඩි කාලේ අහන්න ලැබිච්ච නොලැබිච්ච එක ගැන. නමුත් ඉතින් පහුවෙලා හරි ඇහිච්ච එක ගැන හොඳයි. ඇත්තට ඔයා කියන එක ඔයකට බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සන වචනයක් කියලා තියෙනවා. Yes, what you said is totally right. Gautam Buddha has said once a beautiful thing about එයා that. කියනවා මේ යම් කිසි කෙනෙක් ළමයට මේ මැසේජ් එක මේ ජීවත් වෙන ක්‍රමය එයාගේ පොඩි කාලේ ලැබුණොත් එයාගේ මුළු ජීවිතේම වාසනාවක්. Because Gautam Buddha has once said, if a child receive this art of living, the message of art of living, his entire life will be
amazing. තව ළමයි කෙනෙක්ට ළමා කාලේ හම්බ වෙන්න එයාගේ තරුණ කාලෙදී හම්බ වෙනවා. So there's another person, he will not receive this message in their childhood, but they will receive it once they have reached the youth. ඒතර එයාගේ එතන ඉඳලා ජීවිතේ එයාගේ ටික ටික ලස්සන වෙන්න ගන්නවා. From that point onwards, his life will gradually become beautiful. ඊළඟට එයා තව කෙනෙක්ට තරුණ කාලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. For another person, he would not receive the message even in their youthhood. හැබැයි එයාගේ වයස අඩු වෙනකොට වයසට යනකොට එයාට ඒක හම්බ වෙනවා. But when they reach the old age, they will receive the message. එතන ඉඳලා ඊටු ටික එයාගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙනවා. So their life will be beautiful thereafter. I believe you. මම ඔබ විශ්වාස කරනවා. දැන් ওই පෞල් ජීවිත වුණත් අවුල් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වැඩි වුණාම. Even a family life will be problematic when there are too much expectations. දැන් බිරිඳ සාමියා බිරිඳගෙන් ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක බිරිඳට කරදරයක් වෙනවා. Now, if the husband has too much of expectations from the wife, it will be a problem, an annoying effect ඒ වගේ to the wife. බිරිඳ සාමියාගෙන් ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක සාමියාට කරදරයක් වෙනවා. So, if the wife expects too much from the husband, it will be a problem to the husband. ඒතකොට ඩිවෝර්ස් එක පේනවා. Then you will see the divorce. හැබැයි අපි අපෙන් වෙන්න ඕන වගකීම යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා බලාපොරොත්තු විරහිතව. එතකොට ඒ තේන ආදරය අරයාට දැනෙනවා. මෙයා කිසි දෙයක් මට ප්‍රතිලා කරන්න බැරි වුණා කියලා මෙයා මට ප්‍රශ්නයක් දාන්නේ නැහැ. So, we have to fulfill our responsibilities in our life with our loved ones without having any expectations in return. Then your counterpart will feel it, that he or she is not expecting anything in return. එතකොට එහෙම ගෑනු කෙනෙක් හිටිය කියන්න. So let's say there is a woman in that mentality. එයා සාමියාට යුතුයකම් කරනවා. එයා වැඩි කිසි දෙයක් එයාට ලැබුණ නැලුණා කියලා එයා ගණන් ගන්නෑ. So she fulfills her responsibilities, and whether her expectations were fulfilled or not, she doesn't care much. සමහරට ඒ සාමියා බිරිඳ දාලා වෙන කෙනෙක් ගාවට ගියා කියන්න. Now let's say in that relationship, the man become unfaithful and go to another woman. හැබැයි වැඩි කාලයක් නොගිහින් හොයන් එනවා. But definitely, in a very short time, he would return back. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් දේවල් ඇසුරු කරන අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Because many people, they expect many things from the people that they associate with. එතකොට ඒක අර ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙන කෙනාට ඒක හරි කරදරයක්. So when a person cannot fulfill the expectations of their associates, so that person who could not fulfill the expectations will be upset. දැන් අපේ පරිසරය අපෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Now the nature, it does not expect anything from us in return. ඒ නිසා අපි පරිසරය කවදාවත් ඩිවෝර්ස් කරන්නේ නැහැ. So we will never get divorced from the nature. I expected it not to rain for a long time. මම බලාපොරොත්තු වුණාලු වහින්නේ නැහැ කියලා. දැන් මම අසතුටු වෙනවා. How many years does it take to become the full Reach the fullest of it. You mean, to become a priest? Right. Well, what I don't know what they call them, priests or they call them Monks. monks. Yes. Yeah. How many years it takes to become a monk? Like to get to the top. Different level. Okay. භික්ෂුවන් අතර අර ජේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? ඇත්තටම තමන්ගේ මනස තමන් ඉක්මනට අවබෝධ කරගත්තොත් එයා තමයි ඇත්තටම ජේෂ්ඨ. Now the reality is, the actual truth is, if one realize his own mind, he is the most senior. නමුත් ඒක අනිත් අයට පේන්නේ නැහනේ. But the associates cannot see whether he has realized or not. හැබැයි ඒක නිසා අපි ජීවත් වෙනකොට අපි යම් යම් දැන් බුදු අපේ ශාසනයේ නීති රාමුවක් තියෙනවා. කලින් මහාන වෙච්ච කෙනා හැමතිස්සෙම ජේෂ්ඨ. එයා වැඩුමල්. So because of that, since the mental development is unforeseen, there is a custom in the monkhood that whoever who ordained first will become the senior to the next.
වයසෙන් අඩු වුණත් මුලින්ම අහන වෙලාවට නම් එයා තමයි සීනියර්. So even your from the age, from the biological age, if you are younger, but if you have ordained first, you become the senior. Is having a goal a bad thing? Is that an expectation? අරමුණක් තියෙන එක නරක දෙයක්ද ඒකත් බලාපොරොත්තුවක්ද? ඇත්තටම අරමුණක් තියුණට කමක් නැහැ. ඒකට බැඳෙන්නේ නැතුව. Actually, there is nothing wrong of having a goal without getting attached to it. දැන් මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example for that. දැන් ඔයාට අරමුණක් තියෙනවා කාට හරි උදව් කරන්න. Now let's say you have a goal in life to help someone. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's nothing wrong in that goal. හැබැයි ඔයා හිතනවා මම ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුමයි කියලා. But you think I must do that. එතකොට ඔයාට කරගන්න බැරුණොත් ඔයාගේ මනස අවුල් වෙනවා. So if you are incapable of helping that person, you will be distressed. ඒක නිසා ඒකට මම කියන්නේ මේ සිහින දකින්න. ඒ සිහින වලට බැඳෙන්න එපා. So my advice is that, yes, you do dream, but do not get attached to it. Cling on to it. When you give up, you give up all your worldly, material things. That's because you've had those expectations of having all those things. But if you give it all up, and then you feel lighter, you just don't have to worry about any of that stuff either. So it's better, less is better. You know what I'm saying? No, less. එතකොට දැන් ඔබ භික්ෂුවක් බවට පත් වෙනකොට ඔබ ලෞකික ගොඩාක් භෞතික දේවල් අතහැරලා දානවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔබ ඒකට ඔබ ගොඩක් ලෞකික ජීවිතය ගත කරද්දී, ගිහි ජීවිතය ගත කරද්දී ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් තමයි ඔබ ලං කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර පැවිදි වෙනකොට ඔබ ඒව අතහැරලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඔබේ බලාපොරොත්තු අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔබට යම්කිසි සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දේවල් අඩුවෙන් පරිහරණය කරනකොට සැහැල්ලුව දැනෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. No, it doesn't happen like that. පරිහරණය කරන දේවල් මත නෙවෙයි සැහැල්ලුව තියෙන්නේ. The lightness in the mind will not depend on possessing less objects. ඒක දැන් මම ඒකට ඔයාලට මෙහෙම කියන්නම්. I will tell you in this way. එක භික්ෂුවක් ඉන්නවා රජමාලිගාවක. Now there's one monk, he lives in a palace. එයාට හැමදේම රාජකීය විදියට තමයි ලැබෙන්නේ. He receives everything in the most luxurious way. කෑම බීම අඳින සිවුරු නිදා ගන්න දේවල් පාවිච්චි කරන හැම දේවල්ම රාජකීයයි. The food, his meals, his bed, the robes that he is wearing, it's all like in the royal way. තව භික්ෂුවක් ඉන්නවා එයා ඉන්නේ මේ දොරක්වත් නැති මේ වෙන්නේ නැති ඒ ගල් වෙනක එයාට පොඩි කෑම ටිකක් ලැබෙන්නේ. එයාට හොඳ සිවුරකුත් නැහැ. එයා ඉන්නේ ඒ වගේ පරිසරයක. Now there's another monk. He lives in a cave in a jungle. He doesn't have any possessions, a bed or any furniture. He receives only a small amount of food. He doesn't have a proper robe to wear. There's another monk like that. හැබැයි එතකොට බාහිර පරිසරයේ මිනිස්සු බැලුවම කියයි අර ගල්ලෙනේ ඉන්න කෙනා තමයි සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ කියලා. So for a third person, an outsider, when he observed these two monks, one would say that the one who lives in the cave has lightness in his mind. මොකද එයාට පාවිච්චි කරන දේවල් අඩුයි. Because what he is possessing only less things. හැබැයි මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. But I don't say like that. හැබැයි අර ගල්ලෙනේ ඉන්න කෙනා අර දේවල් වලට හිතින් ආස කරොත් එයාට කිසිම සැනසීමක් ගල්ලෙනේ ඇතුලේ නැහැ. Because the monk who is staying in the cave, if he is mentally attached to the materialistic things, mentally attached, he won't feel lightness in his mind. හැබැයි අර රජමාලිගාවේ ඉන්න භික්ෂුවට ඒ තීන පරිහරණය කරන දේවල් එක්ක මානසික බැඳීමක් නැත්නම් එයා තමයි සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ. On the other hand, the monk who lives in the palace, if he does not have any mental attachment with the things, the luxurious things that he is possessing, he will feel lighter in his mind. මේ පණිවිඩයේ තියෙන ඊළඟ ලස්සන දේ තමයි භෞතික දේවල් ඔබ කොතෙක් දේවල් පාවිච්චි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
So the beauty of this message is there's nothing wrong or there's nothing to do with the materialistic things that you possess in this life. ඔබ රජ ඕන තරම් ලස්සන ඇඳුම් ඇඳලා ලස්සන ආභරණ පැළඳුවට ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ලස්සන ගෙදරක හිටියට ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඔබ කැලේක හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මේ දේවල් මනසින් ග්‍රහණය කරගන්න එක මත තමයි ඔබේ අතුලාන්තයේ ශාන්තිය, සතුට, දුක මත ඒවට බලපාන්නේ. So irrespective of the fact that you have the most modern or the most expensive clothes, most expensive jewelries to wear, whether you live in a palace or whether you live in a cave in the jungle, it has nothing to do with the lightness of the mind. Whether you're attached to those materialistic things from your mind will decide whether you feel a weight or whether you feel the lightness in the mind. පාවිච්චි කරන දේ මත දිහා බලලා කෙනෙක්ගේ ශාන්තිය කියන්න බෑ. So you cannot claim and decide by just seeing what people use in their day-to-day life and say that whether they feel blissful or not from their mind. මම ඔකට වෙච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ ලස්සන සිද්ධියක් වුණා. Now there was a nice incident which happened when Gautam Buddha was alive. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ රාජකීය පවුලක කෙනෙක්. Now Gautam Buddha was originally coming from a royal family. එතකොට එයා ඒ රජකම ඒ ආභරණ ඒ දේවල් අතහැරලා තමයි පැවිද්ද තෝරගත්තේ. So he left all his materialistic things and then he decided to become a monk one day. ඉතින් එයා යථා සත්‍ය පණිවිඩය හොයාගත්තට පස්සේ ඒක අහලා ගොඩාක් රජ කුමාරවරු, සිටු කුමාරවරු, සිටි කුමාරිවරු ගොඩක් අය මහාන වුණා. So once he was enlightened, when he started to preach, many youngsters, men and women from high-end families, with wealthy families, they came to him and got ordained. එතකොට ඒගොල්ලෝ මහාන වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දවස් වලට පින්ඩ පාතේ. හිඟා කාලා තමයි කෑම ටික හොයාගත්තේ. So the people who came from these wealthy families, when they become a monk, there is a custom that we go from house to house begging food. That is a custom of a monk. එතකොට දවසක් මේ මහාන වෙච්ච රජ කුමාරවරු ටිකක් ඒගොල්ලෝ යනවා මේ දුෂ්කර ගම දුප්පත් ගමක පින්ඩ පාතේට. So one day, one particular monk who came from a royalty, he was a prince, he was to a prince, and he went on alms rounds like that. That means he going from one home to another begging for food in a very poor village. එතකොට එයා ගියා එක ගෙදරකට ඒ ගෙදරට ගියාම අහස සිදුරුයි ඒ කියන්නේ වහලා හරියට හෙවිලි කරලා නැහැ අහස පේනවා. Now he went to one particular house. That house was made out of clay and thatched with some grass, and he can see when the families inside, they can see the sky because it is not properly thatched, it's destroyed, they are so poor. එල භාජන උනත් පිරිසුදු නැහැ. ඒවයි තමයි කෑම උයලා තියෙන්නේ. So their potteries and everything, it is unclean, unhygienic. They don't have money to purchase. That is what they are cooking. එතකොට ඒ දානි ගෙනාපු ගෑනු කෙනත් හරිම පිළිවෙලකට ඇඳලා නැති හරිම කැත අර ස්පෙෂල් එකක්වත් කරලා නැති ඒ නිසා ඒවා දුප්පත් කාන්තාවක්. And the lady who served the food, she did not have any good dress to wear. It was all torn, weared off, and she couldn't apply any makeup, so she looked so miserable from outside. එතකොට අර හාමුදුරුවන්ට හිතෙනවා අපි රජ මාලිගාවල හිටියේ අපිට හිටියේ කුමාරිකාවරු ඒගොල්ලෝ කොච්චර ලස්සනට ඇඳලා කියලා හිටියද කොච්චර රසවත් කෑම කෑවද කොච්චර ලස්සන භාජන තිබුණද අපි මේ දේවල් අතහැරලා බුදුහාමුදුරුවෝගේ පණිවිඩය වෙනුවෙන් අපි මහාන වුණා. අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා මහාන වෙලා. නමුත් මේ කට්ටිය මේ වගේ පුංචි දෙයක්වත් අතහැරලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ මහාන වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. So this monk who was a prince once got a thought like this. Now I came from a royal background. I had all the luxuries, money, gold and everything. There were beautiful princesses around the palace. I ate good food. I was wearing good materials. Now I could leave all those things behind. Millions of money, wealth behind, and I could get ordained in Gautam Buddha's community. These people, they have nothing to leave. They are so poor, why can't they just leave all these things behind and come to us to become a monk, become a nun? හැබැයි ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. But they are not doing that.
එතන ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එයා ගිහිල්ලා දානේ වළඳලා බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා අපි බොහෝ දේවල් අතහැරලා ඔබ වහන්සේ ගාවට මේ පණිවිඩයට අපි ජීවිතේ කැප කරා. නමුත් අර අපි අද පිණ්ඩපාත ගිය ගමේ අයට අතහරින්න කියලා දේවල් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන කබල් දේවල්. ඇයි ඒගොල්ලෝ ඔබ වහන්සේ ගාවට එන්නේ නැත්තේ? So after enjoying his lunch, after having his lunch, he went back to Gautam Buddha and said this, his experience. Now I came to you and got ordained, leaving millions of money behind. Now I went to a poor house today. She did not have anything at all to leave behind. Why doesn't she get the idea of becoming a monk like me? එතන බුදුහාමුදුර ලස්සන උපමාවක් කිව්වා. So then Gautam Buddha gave a nice example. එතන අර පුංචි කිරිල්ලියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කුරුල්ලෝ අර දෙමලිච්ච වගේ. He took a very tiny bird as an example. A very like look, just think a sunbird. එතකොට කෙස් ගහකින් එයාව බඳිනවා. You use a hair, a piece of hair, to attach that sunbird to some particular place. ඒ කුරුල්ලා සෑහෙන මහන්සි වෙන එක කඩාගෙන යන නමුත් ඔයිට ඒ කෙස් ගහ කඩා ගන්න බෑ. But that tiny bird cannot escape. It is trying so hard to break the hair, but it can't do that. එතකොට ඒකතොර බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා අර හාමුදුරුවෝ ඒ කුරුල්ලට අර කෙස් ගහ බලවත් බන්ධනයක්ද දුබල බන්ධනයක්ද? So Gautam Buddha questioned the young monk, so for that particular tiny bird, isn't that hair is a strong bond or not? එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන එක කඩන්න බැරි නම් ඒක බලවත් බන්ධනයක්. So the monk replied, if it cannot break it, it is a very strong bond to the tiny bird. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ලොකු අලියෙක් ඉන්නවා. Then Gautam Buddha said, now let's think about a huge elephant. එයා දන්වැල් වලින් බැඳලා ඉන්න කකුල් හතරම. So all 4 of its legs are tied up using chains. හැබැයි එයාට හිතෙනවා මට දැන් මේ දන්වැල් කරදරයක් මම මේවා කඩාගෙන නිදහසේ ඇවිදලා යන්න ඕන කියලා. So one day the elephant gets a thought that now I feel like I am imprisoned. I want to break all these chains and go away. එතකොට එයා කකුල ගස්සලා පද්දලා අදිනකොට අර දන්වැල් කැඩිලා විසි වෙනවා කියනවා. So when it moves his legs, these chains breaks and it scatters all around. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා අර හස්තියට අර අලියට අර දන්වැල් බලවත් බන්ධනයක්ද දුබල බන්ධනයක්ද? So Gautam Buddha questioned the young monk, now for that elephant, were those chains a strong bond or not? කඩන්න පුළුවන් නම් ඒක කොච්චර යකඩ වුණත් ඒක දුර්වල බන්ධනයක්. So if it is breakable, even though it is a chain made out of steel, it is a very weak bond. අන්න ඒ වගේ තමයි සමහර මිනිසුන්ට තියෙන පොඩි භෞතික සම්පත් ටිකක්. නමුත් එයා මනසින් ඒවට ගොඩක් බැඳිලා ඉන්නේ. So it is same like this in the day-to-day world. Some people do possess only few objects. But if they are too much attached to those fewer things that they are having, it will be a stronger bond for them. සම මිනිසුන්ට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉඩ කඩයි යාන වාහන ගෙවල්. බෑයාලට ඒවා එයාලගේ මනසින් ඒවා අල්ලගෙන නැහැ. But some people, they have a lot of things, land, wealth, vehicles and everything. But if they are not mentally attached to those things would not become a strong bonds to them. ඒගොල්ලෝ ඒවා පාවිච්චි කරනවා විතරයි. They are just possessing them. Chains are in your mind. So මේ දම්වැල් තියෙන්නේ අපේ මනසේ. අන්න ඒක ඒ දන්වැල කෙස් ගහ කියලා උපමා කරේ තමන්ගේ මනසට. Yes, both the hair and the chain is in our mind. It is our mind is the chain. It is our mind is the hair. ඒ නිසා ඒකේ ඔයාට කිව්වේ භෞතික දේවල් කොතෙක් තිබුණත් කමක් නැහැ තමන් ඒවට තමන්ගේ බැඳීමක් නැත්තම්. So what I was trying to say is that it doesn't matter how much of things that you possess, if you are not too much attached to it, as long as you are not too much attached to it. එතකොට ඒවා නැති වුණා කියලා හරි කැඩුණා කියලා හරි නැති වුණා කියලා හරි ආවිඳවන්නේ. So if you lose it, or if those things changes, if those things get destroyed, it will not do any harm to you. ඒ නිසා මේ පණිවිඩයේදී පාවිච්චි කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔබට කැමති දේවල් ඔබ පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පාවිච්චියේ නෙවෙයි ඒවා ඔළුවෙන් අල්ලගන්න කියලා. So in this message, there's no restrictions upon possessing things, utilizing things. You can use it without getting attached mentally. So you're saying when you come here as a monk and if you have a lot of material possessions, you can leave it and not give it away and it'll be there for you. එතකොට ඔබ කියන්නේ ඔබ භික්ෂුවක් බවට මෙහෙට
පත් වෙනකොට ඔබට තිබුණා නම් කලින් ගොඩාක් ධනය සහ දේපල ඔබට පුළුවන් ද ඒවා එහෙමම තියෙන්න අරින්න වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැතුව ඔබේ ප්‍රයෝජන සඳහා? ඔව් දැන් අපි මෙහි අපිට ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා. අපිට ඒක එතන ඉවරයි. Well, at this center itself, we have lot of things. We have lot of things for our use, but we are simply using it. දැන් මෙහි මහාන වෙන්න ආපු අය ගත්තත් ඒක ගොඩාක් ධනෙ තියෙන එහෙම සෑහෙන සල්ලි හම්බ කරපු සෑහෙන ලොකු රස්සාවල් කරපු මේ දේවල් අතහැරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙතන ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ ඒව තිබුණට ඒව එච්චර අල්ලගෙන ඉඳලා නැහැ. Now, even at this center, we have monks who have had lot of money and they have come from good professions and they have left all those things behind, but they are not mentally attached to it. Let those things stay. If their family, yeah. Their family. එතකොට ඔවුන්ගේ පවුල එහෙම තමයි. පවුල දරුවෝ ඒගොල්ලෝ අතහැරලා ඉවලා තියෙනවා. yes, they are leaving their family too. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලොට ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක හමු වෙන්න පුළුවන්. ඒක බාධාවක් නැහැ. But they can come here and meet them at any time they want. There are no restrictions. තමන්ගේ මනසත් එක්ක යන ගණ දෙනවා. It's a deal. It's a thing, an exercise with the mind. එහෙනම් අදට ඇති නේද? So, shall we wind up the session for today? අද අපතර අපි අද ගොඩක් ලොකු සාකච්ඡාවක් කරා. Actually, we engage in a very deep and a very long discussion. වෙනදට සමහර වෙලාවට මෙච්චර වෙලා සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. Generally, sometimes, most of the times, we do not engage in such a long discussions. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙම හම්බවීම සතුටක්, ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ලැබීම සතුටක්. මේ කිසිම දෙයක් ඔලුවට අල්ලගන්න එපා, ඒව අතහැරලා දාන්න. So, I'm happy that I met you all of today, and I'm more than happy that I had this discussion with you today. So, you just do not get attached yourself to this discussion as well. Just let it go. ඉතින් ඔයාලට ඒ රටට ගියාම මේ පණිවිඩේ තම මනස ගැන ගොඩක් දේවල් අහගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයට ඒව දාලා තිනවා. යනකොට ඒ ලින්ක් වල ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට ඒගොල්ලෝගේ රටේදී මාසෙකට විනාඩි 20ක් 30ක් අහන්න. ඒ ඇති. So now there is a way that you can understand more about the human mind. We have uploaded many discussions like this on our YouTube channel. I will share the link with you when you go back to enjoy your refreshments. You just take a snapshot of that link. When you go back, you can listen to those videos like once a month and get more understanding about the mechanism of the mind. ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තව ඊමේල් එකක් දාන්න අපිට උත්තරයක් දෙන්න. And if you have further questions, our contact details, email numbers and WhatsApp numbers are available. You can forward your questions to us. ඉතින් ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් ඔයාලටත් හැම දිනාටමත් දැන් මේ ලෝකේ මේ වෙලාවේ යුද්ධයක් තියෙනවා. ඒ මේ නිවිලා පෘථිවියටම ශාන්ති උදා වෙන්න ඔයාලා හැම දිනෙටම සතුට උදා වෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. So, winding up the session. Now, you know this entire world is at a distress because of the ongoing war situation. So, from the merits that we gathered from this discussion and from the good things that we have done throughout our life, we will collectively bless the entire world to achieve peace as soon as possible and meet all these differences and reach peace at least as soon as possible.